Hi viewers, welcome to my kitchen. இன்னைக்கு நான் கேரளா இடியப்பம் இன்ஸ்டன்ட் இடியப்பம் எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி காட்டி கொடுக்க போகிறேன். இதுக்கு சேவநாடி புளியறது எதுவுமே தேவையில்லை. ஸோ வேண்ட பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம். Here I have rice vermicelli, store bought, and salt to taste, and little sunflower oil. So first என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால் இந்த rice vermicelli we have to boil 50%, not fully cooked, just 1/2% boil panni ready pannalam. Okay, you can see water is getting boiled. So at this time I'm going to turn it off and I'm going to add salt, little sunflower oil. அது எதுக்கு போடுறேன்னு கேட்டாக்கா அது ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் போடுறேன். இட்ஸ் ஹைலி ஆப்ஷனல். அண்ட் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் த ரைஸ் vermicelli. If you are taking 1 cup of rice vermicelli, better add 3 cups of water. You just have to make sure the rice is fully soaked. And now just leave it for 2 minutes maybe. Just make sure it is only half cooked. Should not overcook it. So let's wait for a minute. Now you can see the rice vermicelli is 50% cooked. It's not fully cooked, but it's little soft. So at this stage we have to drain this. Okay, now you can see rice is half cooked. Nana drain panni romba thanni onnu illama it's half cooked. So next enna pannum ketaka we have to put this in some idiyappam plates here. So idella konja enna potu di thadavi vechungo so that it won't stick. So adukku appuram இப்போ நான் குக்கரில் தண்ணி போட்டு பாயில் பண்ண வச்சுருக்கேன், ஜஸ்ட் லைக் வி டூ ஃபார் இட்லி. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம ஹாஃப் குக் பண்ணி வச்ச அந்த சேவியை இதில் இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் கோகனட். ஸோ அது வந்து முன்னாடியே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கோகனட் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இது பண்ணலாம். ரைட் நவ் ஐ எம் நாட் யூஸிங் எனி கோகனட். இட் கம்ஸ் அவுட் ஈவன் வித்தவுட் கோகனட் ஸோ நைஸ்லி. ஸோ யூ கேன் ட்ரை திஸ் வே. அதே மாதிரி எல்லா பிளேட்டுக்கு இதே மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆட் கோகனட். ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பிளேட்லேயும் போட்டு வச்சுக்கோங்க. இஃப் யூ டோன்ட் ஹேவ் இடியாப்பம் பிளேட்ஸ், டோன்ட் வரி, யூ கேன் யூஸ் ஈவன் ரெகுலர் இட்லி பிளேட்ஸ் ஆல்சோ. இடியாப்பம் பிளேட்ஸ் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நவ் வில் கீப் திஸ் இன்சைட் த குக்கர். குக்கரில் ஜஸ்ட் 5 to 10 minutes வில் கீப் இட். தட்ஸ் இட். நம்ம இட்லிக்கு பண்ணுற மாதிரி வெயிட் போடாமல் ஜஸ்ட் 5 to 10 minutes வெயிட் பண்ணுறோம். இஃப் யூ டோன்ட் have idiyappam plates, don't worry, you can use the idli plates too. And rice vermicelli, nowadays lots of brands are available in the market, so whatever you are comfortable with you can use it. Five minutes ayachipo. So now we are going to open the cooker. You can see the idiyappam is ready. So idiyappam is fully ready. So after 5 minutes we can serve. Idiyappam perfecta vandirukku. This way it looks very yummy. And I'm going to serve this with mambara pulsheri. You can have it with chutney, sambar, or even yogurt. And some places they used to have it with more koramba. So it's totally up to you. So enjoy the idiyappam, instant idiyappam. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and share. Take care.